Hello everyone! First of all, I want to say Happy New Year to all of you. I really hope you had a great Christmas. Even though in Spain we are still in Christmas because we are still waiting our wise men presents. so, but right now I can say that my journal is almost complete. I had left a couple of pages on the back empty so I can document a couple of things that we have to do. One of the things that I love the most about this journal is that I draw a lot. As you can see here, I draw some poinsettias. I don't know how to say that word. Also, I made some drawings and I draw a lot of letters, flowers, numbers, and I really enjoy it a lot. So, without any doubt, I am going to incorporate all these new things that I like to do on my regular journal. I tried to find the name of this tree in English, and I found it is called strawberry tree. I don't know why, because this has nothing to do with the strawberries, but I found it is called strawberry tree, and we found them on the forest, and it was a great find. If you know a different name for it, please let me know in the comments. I would love to hear about it. Also, as I had a lot of free time, I made these little cute small crochet ornaments and I placed them on different pages, and I think they look so cute. And these are the last pictures of the year, my 12 grapes, also 12 croquettes for Kelly, and my 3 wishes which were burned. With those pictures I will have finished the December daily, but as I told you, I will continue documenting till the 6th of January. And to say goodbye, I just want to wish you all the best for this new year. See you very soon. Bye bye. Hola a todos y feliz año nuevo. Espero que hayáis pasado unas buenas navidades, aunque los que seáis de España y muchos países de Latinoamérica, ya sabéis que nosotros todavía seguimos en fiestas, que todavía nos tienen que visitar los maravillosos Reyes Magos. En el vídeo de hoy os quería enseñar un poquito cómo ha ido el diario de Navidad. No os voy a enseñar hoja a hoja porque sería muy aburrido. Además hay muchas cosas pues que como siempre son un poco personales, pero sí que quería enseñaros algunas de las páginas que han sido más especiales para mí. Como podéis ver, en este diario lo que he hecho muchísimo es dibujar. Me ha apetecido muchísimo dibujar, como en este caso que dibujé las florecitas de Pascua. No son dibujos perfectos, pero es que me divertí muchísimo haciéndolos, entonces siempre lo digo, y es que lo que tengo que hacer es hacerlos más e incluir más de estos dibujos en mis diarios habituales. Como veis, hice ya no solo flores, sino números, letras, y todo donde podía añadir un poco de pintura, pues lo hice, y fue súper divertido.
Yo siempre ando guardando cositas que pueda incluir dentro de mi diario, como pueden ser los envoltorios de estas chocolatinas que las vimos, las compré porque no las habíamos visto nunca y dijimos, pues vamos a probarlas. Haciendo esto creo que consigo hacer el diario más mío, igual que los dibujos, como esta especie de grosellitas que dibujé. Estos dibujos nadie más los tiene en sus diarios, entonces es lo que hace mi diario único y personal. Este día nos fuimos a dar un paseo por el campo y nos encontramos con un montón de madroños. Nunca los habíamos visto. No sé si los han plantado o han salido ahí un poco por generación espontánea, que lo dudo, pero no sabía que estaban ahí. Así que fue toda una sorpresa porque a mí me encantan los madroños. Obviamente también los tenía que dibujar. El dibujo no me salió muy allá, pero lo dicho, lo importante es lo bien que me lo paso cuando estoy dibujando y no me preocupo de que sean unos dibujos maravillosos y perfectos, solamente me preocupo de pasármelo bien. También hice estos pequeños como adornitos de ganchillo que quedan súper monos puestos en las páginas. Y estas ya son las últimas páginas de lo que sería el diario de Navidad. Mis 12 uvas, 12 croquetitas para la Cali Cali y mis 3 deseos para el 2021. Ya sabéis, nosotros hacemos el ritual este de luego quemarlos. Pues he dejado un par de hojas libres al final para documentar lo que es la Noche de Reyes, el roscón y cosas así. Y ya de esa manera el álbum estaría terminado. Yo ya me despido de todos vosotros, os deseo todo lo mejor para el 2021 y que los Reyes Magos os traigan muchas cositas. Nos vemos muy pronto.